Good evening. But as it was introduced, I'm Ilango. I was a Panchayat President. Basically, I'm a chemical engineer from this village Kutambakam. This sort of, from these 2 days we are listening like that. I had a lot of interest to do something, pay back to my village. So, after serving 10 years as a scientist in CSIR, I quit the job, went back to the village, started staying in the village, understanding the problems. Again, as a villager, born and grown in the village, again, after attaining a good qualification and experience, understanding the problem is easy. So only the question is, going back to the village is the problem. So I have gone back to the village. It became easy for me to understand everything. Then I started staying in the village. Interestingly, that was the time Panchayat system came in, 1996. Yes, as a volunteer, as an NGO, as a consultant, as an engineer, I was practicing something with the community. But interestingly, the governing system is also coming. That's why all these 2 days or all along, these 20 years, a beautiful system of governance has come. In 1996, I contested in the Panchayat elections, becoming the Pradhan, Panchayat President of the village. And interestingly, and what I want to emphasize here is, yes, farming system, the nutrition, people, psychology, beneficiary or participation, everything in a village community, you need a system. We were in need of a system, and that system is nothing but Panchayat. The beauty of Panchayat is, it's an elected system, it's an electoral system, but other things like state assembly and parliament, we can vote, we cannot participate. Whereas in the Panchayat, I can vote, I can participate. It's the beauty of democracy, the real meaning of democracy. That is possible in Panchayat. Again, another beautiful system is the Gram Sabha. Yes, Gram Sabha is not it need not be even talked by anybody, but it was there. But constitutionally, it has been made as a mandatory one. So the Gram Sabha is there. All the voters are the members of the Gram Sabha, and it's a mandate. The Panchayat has to call the Gram Sabha, and through the Gram Sabha, everything has to be discussed and validated. So I voted, I can participate, I can give my idea, and the voters can validate or even veto this. Such a beautiful system is there. I went there, I contested. Again, all these systems of 73rd Amendment were systematically practiced, and phase by phase, in 96 to 2001, one level of facelifting happened. 2001 to 2006, this village became an absolute model for the country. So it is right from agriculture to housing, this and that. And after that, I realized even now, the real problem is farming. Somehow we are managing. Our village is a very fertile village. We are managing. But now the health, hygiene also with sanitation, all these things are possible. But the health, that has become a big concern. Then with the medicine, hospitals, beyond that, we realize the food and cultivation pattern. All these things are the need that we are contemplating, we are working on that. And few days back when I came here, so this program is going to happen, why can't you come, Ilango? Then this is really a great opportunity. And I just, before I close this, I don't have faith in this sort of chair or anything. Just I thought of sharing, if Panchayat, the system available in the villages, it's a system available. For a state assembly is a system available. For the parliament, for the country, parliament is a system available. Like that, for a village, Panchayat is a system available. Unfortunately,
20 years have gone, except Kerala and some packets like Tripura or somewhere, but Kerala is the model where the real meaning of self-governance, the real meaning of local self-government is not happening. If that is happening, you can inculcate. They people, the panchayat can come and learn. Panchayat can come to MSSRF. Panchayat can go to the scientists. Panchayat can go to the institutions, and they will grab all these things. Then automatically the gap will be bridged. So that's why I tried my way, and interestingly I have done. It was lot of things became possible. Interestingly, with my experience, I started traveling across state of Tamil Nadu. In Tamil Nadu itself, more than 700 outstanding panchayats are working to work as a bridge. So these 700 panchayats, when they come to know about all these things, they will demonstrate. That's why the need of the hour is, even my suggestion also I told, the need of the hour is a demonstrating panchayat. Demonstrating panchayat, not model panchayats. They have to demonstrate the whole process of the demonstration, the whole life system of the panchayat could be the learning for other panchayats. That's why still, though 20 years have gone, still the hope is panchayat, grassroots democracy. And with that, it's interesting. We are going to listen the experience of farmers with farming system with nutrition. And I call another thing is the co-chair is Kalevani Rajendran. She is also going to give a talk on this. After that, the farmers will give their experience. Professor ஐயா அவர்களுக்கும் மற்றும் அனைவருக்கும் என்னுடைய மதிய வணக்கம். வந்து அக்ரி டிபார்ட்மெண்ட்டு தமிழ்நாடு, சுவாமிரி, தஞ்சாவூர், ஆடுதுறை, டிஎன்ஏ சூழலியல் ஆய்வு மையம் தஞ்சாவூர், கால்நடை பல்கலைக்கழகம் ஆராய்ச்சி நிலையம் மற்றும் மூலிகை மருத்துவம் சேர்ந்து MSSRF மூலமாக எங்களுடைய ஃபார்ம் ஸ்கூலில் பயிற்சியினை நடத்தி வருகிறோம். சீசனுக்கு ஏற்ற பயிர் முழுமைக்குமான பயிற்சி அப்படின்னா விதைப்பு, நடவு, உரம வேளாண்மை, நீர் மேலாண்மை, பூச்சி நோய் கட்டுப்பாடு, நுண்ணூட்ட சத்து மேலாண்மை, இப்படியே வந்து பயிர் வாரியாக ஒவ்வொரு பயிருக்கும். இப்போ நெல்லுனா நெல்லுக்கு அடுத்தது உளுந்து, எள்ளு, அடுத்தது கோடையில் வந்து எங்கள் ஊரில் வந்து காய்கறி முக்கியத்துவம். காய்கறினா கிராமத்து காய்கறி, கத்திரி, வெண்டை, பாகல், இந்த மாதிரி கிராமத்தில் விளையக்கூடிய காய்கறிங்க, நாட்டு காய்கறிங்களை அதுக்குள்ள பூச்சி நோய் கட்டுப்பாடுலேருந்து அதுக்கும் ஒரு பயிற்சி, ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை நடத்திக்கிட்டு வர்றோம். அடுத்தது MSSRFும் கேபி நிறுவனமும் இணைந்து நடத்தின பிளான் டாக்டர் பயிற்சியை கலந்துக்கிட்டு நான் ஒரு பிளான் டாக்டராக இருக்கேன். நாங்கள் வந்து எங்கள் ஃபார்ம் ஸ்கூலில் வந்து மாதம் 2 முறை பிளான்ட் கிளினிக் நடத்திக்கிட்டு வர்றோம். கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் மூலிகை மருத்துவம், கோழி வளர்ப்பு பற்றிய பயிற்சியினை கால்நடை ஆராய்ச்சி நிலையம் மூலமாக நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம். மத்திய தென்னை வளர்ச்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம் மூலமாக தென்னை மரம் ஏறும் பயிற்சியினையும் 2 செட்டு நடத்தியிருக்கோம். ஒரு செட்டுக்கு 40 பேர்னு 80 பேருக்கு 2 செட்டு நடத்தியிருக்கோம். IAR இரி மூலம் லேசர் லெவலிங், புழுதி விதைப்பு, மிஷினரிஸில் வந்து நேரடி விதைப்பு முறை, ஒரு பயிர் காலம் முழுவதும் ரைஸ் செக் பாயிண்ட் நடத்தியிருக்கோம். இரி மூலம் உளுந்து சாகுபடி, நேரடி மிஷின் விதைப்பு மூலம் புழுதியில் விதைப்பு செய்த, அதில் டிஎன்ஏ சுவாமிரி மூலம் மொபைல் ஸ்ப்ரிங்க்லர் நீர் பாய்ச்சி சிறந்த மகசூலும் கிடைச்சிது. அப்புறம் மண் மாதிரி மற்றும் மண் நல மேம்பாடு பயிற்சியினையும் நடத்தி வருகின்றோம். ஆடியோ கான்ஃபரன்சிங் மூலமாகவும் கைபேசி குறுந்தகவல்கள் மூலமாகவும் விவசாயிகளுக்கு தெரிவித்து வருகிறோம். தற்போது மொபைல் ஃபோன் மூலமாக அனுப்பும் குறுஞ்செய்திகளை விரிவுபடுத்தி அதிக நபர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டுமா கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
சம்பா தாளடி நடவு வந்து தண்ணீர் பிரச்சனையால் காலதாமதமாகிறதுனால தொடர்ந்து 2-3 வருடமாக மிதி உளுந்துங்கிற சொல்லக்கூடிய தைப்பட்ட உளுந்து சாகுபடியே குறைஞ்சிடுச்சு. இல்லை, எங்கள் கிராமத்தை வரைக்கும் தைப்பட்ட உளுந்து சாகுபடியே இல்லை. இன்றைய சூழ்நிலையில் விவசாயிகளுக்கு முதலில் நிற்பது தண்ணீர் பிரச்சனை. சொந்த நிலம் இருந்தும் சொந்த மின் மோட்டார் இல்லாதவர்கள், அதுவும் சம்பர்சபிள் மோட்டார் இருந்தால்தான் தற்போதைய நிலையில் 4 ஏக்கர் நிலம் இருந்தாக்கா சுமாராக ஒரு 2 ஏக்கர் பயிர் செய்ய முடியுது. 3 பாகம் நெல் சாகுபடி 2 பாகம் ஆச்சு, 2 பாகம் 1 பாகம் ஆச்சு. இந்த வருடம் இந்த 1 பாகமும் நட முடியுமாங்கிற சூழ்நிலையில் நாங்கள் நின்றுக்கிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா 6 வருஷமாக குருவை ஏமாற்றிட்டு சென்ற வருஷம் வந்து சம்பா தாளடி பயிர் அப்படியே கருகி போனதுதான். ஏதோ 3/4 கருகிடுச்சு, ஏதோ 1/4 தான் கொஞ்சம் விவசாயிங்க. அதுவும் 10 மூட்டை எடுக்கிறவங்க 4 மூட்டை, 15 மூட்டை எடுக்கிறவங்க ஒரு 8-9 மூட்டை, அவ்வளோதான் ஈல்டு எடுத்தோம். பெரும்பாலான வில்லேஜில் வந்து விதைச்சி அந்த நாற்று வந்து எடுத்து வயலில் நட முடியாத சூழ்நிலையில் நாற்றாங்கல்லே நாற்று கருவிச்சு. அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நிவாரணமே கிடைக்கல. ஏதோ நிவாரணம் கொடுக்குறேன்னு பேருக்கு ஏதோ ஒரு சிலருக்கு கொடுத்துட்டு 3/4 வில்லேஜுக்கு நிவாரணமே கிடைக்கல. இன்சூரன்ஸ் என்ன ஆச்சுன்னே தெரியலை. இப்போது குடி தண்ணீருக்கே நாங்கள் எங்கள் ஊர்லலாம் சம்பர்சபிள் மோட்ரு போட்டால் தான், அடிபம்பெல்லாம் எங்கேயோ காணாமல் போயிடுச்சு. இந்த வருஷம் சம்பர்சபிள் மோட்ரு போட்டு குடி தண்ணீர் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் இப்போ என்ன பண்ணுது, விவசாயம் மனிதர்களுக்கு மட்டும் பாதிப்பு இல்லை, கால்நடைகளுக்கும் அது பாதிப்பு வந்துடுச்சு. கால்நடைகள் வந்து தீவனத்துக்கும் தண்ணிக்கும் பஞ்சமாக இப்போ 4 மாடு வச்சுருக்கிறவங்க 1 மாட்டில் வந்து நிற்கிறோம். மற்ற மாட்டெல்லாம் குறைச்சிட்டு வந்துட்டோம். ஏன்னா மாடு தீவனம் இல்லை, நம்ம தான் எங்கேயோ வாங்கி எப்படியோ பட்டினியாக இருக்கோம். மாட்டுக்கு தீவனம் இல்லை, மேய்ச்சதரம் இல்லை, மேய்ச்சதரெல்லாம் காஞ்சி தரிசாக கிடக்கு. அப்புறம் ஆள் பற்றாக்குறைக்கு மெக்கானிசம் கொண்டு வந்திருக்கோம். மெக்கானிசம் என்னென்னா, நடவு மிஷினை கொண்டாந்து 14 நாளையில் நட வேண்டிய நாட்டுக்கு நடவு மிஷினை கொண்டாந்து இறக்கணும்னா 20 நாள் 25 நாள் ஆகிடுது மிஷினை கொண்டு வர்றதுக்கு. அதுக்கப்புறம் 1 ரூபா போகுது, 2 ரூபா சுற்றுது மிஷின் ரிப்பேர். அது 4 நாளைக்கு ஆகிடுது. அந்த ரிப்பேருக்கு வந்து மெக்கானிசம் இங்கே யாரும் இல்லை. எங்கேயோ பெங்களூர்லேருந்து வரணும், அங்கே வரணும், இங்கே வரணுன்னு அடுத்த மிஷினை தேடி ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். அறுவடை இயந்திரமும் அப்படியே. கூட்டுறவு வங்கி மற்றும் நேஷனல் வங்கிகளை கடன் மற்றும் புதிய கடன் பெறுவதெல்லாம் பிரச்சனையாக இருக்குது. தற்போது கூட்டுறவு வங்கியில் 3 ஆண்டுகளுக்கு கடனை ஒத்தி வச்சு மும்முறையாக கட்டலான்னு சொல்கிறாங்க. அது வந்து இன்னும் முடிவு தெரியலை. இந்த 3 ஆண்டு ஒத்தி வச்சு கடன் கட்டினா புது கடன் கிடைக்குமா? புது கடன் கிடைச்சா புது கடனை கட்டுவாங்களா, நிலுவையில் உள்ள கடனை கட்டுவாங்களா? அவங்க உணவுக்கு விவசாயிங்க என்ன பண்ணுவாங்க, மற்ற செலவுகளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? அது ஒரு பிரச்சனை. சில வங்கிகளில் பயிர் கடனே இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. கடைக்கோடியில் உள்ள தமிழக விவசாயிகள் டில்லியில் போய் செஞ்ச போராட்டத்துக்கு இன்னும் ஒரு முடிவுமே தெரியலை, இன்னும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. கார்ப்பரேட் தண்ணியை வந்து கார்ப்பரேட் கம்பெனிங்களுக்கு விற்றுட்டு விவசாயத்துக்கும் குடி தண்ணிக்கும் இல்லைன்னு சொல்கிற நிலைமை வந்துடுச்சு. டில்லியில் அவர்கள் வந்து எலிக்கறி சாப்பிட்டு போராடினார்கள். இந்த நிலை நீடித்தால் தமிழகமே, அதுவும் டெல்டா மாவட்டம் விவசாயிகள் எலிக்கறி சாப்பிடும் நிலை உருவாகும். விவசாயிகள் தங்கள் கோரிக்கைகளை வெளியிட விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் கூட்டத்தில் கூட வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. ஏன்னா அதிகப்படியாக பேசினாக்கா அவர்கிட்ட வந்து கூட்டத்தை விட்டு வெளியேற்றிடுவாங்க, அதுக்கும் மீறினாக்கா கைது செஞ்சிடுவாங்க. எடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க, அது வாஸ்தவமான வேலை செய்தி. எடுக்கணும் தான். எப்படி எடுக்கணும்? உற்பத்தி பொருளுக்கு விலையை உயர்த்தணும். விலையை உயர்த்திட்டு நீங்கள் மானியத்தை எடுங்க. உற்பத்தி பொருளுக்கு என்றைக்குமே விலை கிடைக்கல. உர மானியத்தை எடுக்கிறீங்க, விதை மானியத்தை எடுக்கிறாங்க. அதுவும் இல்லாமல் இப்போ வந்து ஜிஎஸ்டி வரின்னு கொண்டாந்து உரம் பூச்சி மருந்துக்கெல்லாம் ஜிஎஸ்டி வரி விட்டாங்க. இதை விட்டுட்டு என்ன பண்ணாங்க, இன்னும் விளைபொருளுக்கு விலையை ஏற்றலை. தற்போது தைப்பட்ட உளுந்து வந்து நாங்கள் 70 ரூபாய்க்கு கிலோ வந்து 70 ரூபான்னு வாங்கினோம்.
அதே இப்போ சித்திரப்பட்டத்தில் வந்து 45 ரூபாய்க்கு நாங்கள் விற்றோம். அது எப்படின்னா, சென்ற வருஷம் ஏக்கருக்கு 3 குவிண்டால் எடுத்தோம் நாங்கள். இந்த வருஷம் 2 ஏக்கருக்கு 150 கிலோ, அதை குவிண்டால் கணக்கில் சொல்ல வெக்கமாக இருக்குது, 150 கிலோ எடுத்தோம். அதை 45 ரூபான்னு விற்றோம். அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் விவசாயி எப்படி முன்னேற முடியும்? அவங்களுடைய வருமானம் எப்படி டபுள் ஆகும்? விவசாயிங்க வருமானம் வந்து டபுள் ஆகணுன்னா எப்படி டபுள் ஆகும்? விலையை வந்து அடிமட்டத்தில் வச்சுட்டு இடுபொருள் விலையெல்லாம் செலவினங்களெல்லாம் எங்களுக்கு அதிகமாக்கலாம். எங்களால் விவசாயத்தை விட்டு வெளியில் வர நிலைமையில தான் இருக்கோம். எங்கள் பிள்ளைங்களாம் என்ன சொல்லுது, இவ்வளோ கஷ்டத்தில் நீங்கள் விவசாயம் இருக்க பண்ணுறீங்க, விவசாயத்தை விடுங்க, உங்களுக்கு உடம்பு முடியலையில நீங்கள் விவசாயத்துக்கு போகிறீங்க அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில் இருக்குது. அரசு வழங்கும் விவசாய திட்டங்கள், மானியங்கள் உண்மையான விவசாயிகளுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது. அது ஏன்னா அதில் அரசியல்வாதிங்க தலையிடுறாங்க. அரசியல்வாதி என்னைக்கு தலையீடு இருக்குதோ அது விவசாயிகளுக்கு கிடைக்காது. வறட்சி நிவாரணம் அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் சென்றடையலை. ஆனால் அரசால் வழங்கும் விதை, நுண்ணுயிர்கள் அந்தந்த காலத்தில் கிடைத்தால் பயனுள்ளதாக இருக்கும். எப்படின்னா, இப்போ நெல்லுக்குன்னா நெல் பருவத்தில் கிடைக்கணும், அதை நெல்லுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும். உளுந்துக்குன்னா உளுந்து பருவத்தில் கிடைக்கணும். இதை விட்டுட்டு அந்த சீசனே முடிஞ்சிடுது, மார்ச் எண்டில் கொண்டாந்து எங்கள் தலையில் கட்டினா நாங்கள் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது? அதுக்கு எங்கேருந்து நாங்கள் செலவு பண்ணுவோம்? புதுக்கோட்டை நெடுவாசல் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் பிரச்சனை, கும்பகோணம் கதிராமங்கலம் ONCS பிரச்சனை, தேனி எர்ணாகுளம் குடிநீர் கிணறு பிரச்சனை, அடுத்து மணல் குவாரிகளில் அதிகமாக மணல் அள்ளுவதால் ஆற்றில் நீர்பிடிப்பு தன்மை குறைவதோடு நீரில் லெவல் மட்டமும் சேர்ந்து குறைகிறது. ஆற்றங்கரை ஓரங்களில் ஆழ்குழாய் கிணறு வெட்டி நீர் எடுப்பதினால் இது மேலும் குறைந்து விவசாயம் என்ன குடிதண்ணீருக்கே பெருமஞ்சம் ஏற்பட்டுள்ளது. இவைகளாலும் விவசாயம் பாதிக்கின்றது. தொடர்ந்து 6 வருஷமாக 5-6 வருடங்களாக காவிரி பொய்த்து விட்டது. காவிரி பொய்த்து 5-6 வருடங்கள் ஆகிவிட்டதே. டெல்டா பகுதி விவசாயிகள் என்ன செய்வாங்க? ஏதோ சம்மர்சிபிள் மோட்டார் தண்ணீர் வசதி இருக்கிறவங்க, போர் போட முடியாத இடத்துலலாம் இந்த காஞ்சது தான், பயிர் காஞ்சது தான். அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு அதோடு பருவமழையும் பொய்த்து விட்டது. அப்போதே டெல்டா மாவட்டங்களை வறட்சி மாவட்டங்களாக அறிவித்து நிவாரணங்களை வழங்கி விவசாயிகளின் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டியிருக்க வேண்டும். 1 வருடம் 2 வருடம் என்றால் விவசாயிகள் ஏதோ போட்டு அங்கே கடன் வாங்கி இங்கே கடன் வாங்கி பொழைச்சிக்கலாம். தொடர்ந்து 5-6 வருடங்கள் என்றால் எப்படி சமாளிப்பது? எங்களைப் போல் விவசாயிகள் சேற்றில் கை வைத்தால்தான் உலகில் அனைவருக்கும் உணவு கிடைக்கும். உலகுக்கு உணவளிக்கும் விவசாயிகள் தான் நசுக்கப்படுகிறார்கள். இரத்தத்தை வேர்வையாக சிந்தி பாடுபடும் விவசாயிகளுக்கு நல்ல தீர்வு கிடைக்க வேண்டும். உள்ளூரில் விளையும் விளைபொருட்களுக்கு விலை கொடுக்காமல் வெளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி செய்வது எப்படி சாத்தியமாகும்? அப்புறம் வந்து கொஞ்ச நாள் இடையில ஒரு நியூஸ் வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு, பிளாஸ்டிக் முட்டை, செயற்கை முட்டை, பிளாஸ்டிக் அரிசி, பிளாஸ்டிக் ஜீனின்லாம். அது வந்து புழக்கத்தில் வந்துட்டால் உயிர்களுக்கு என்ன பாதுகாப்பு? நாம் வந்து ஏற்கனவே பூச்சிக்கொல்லி மருந்தால் பல வியாதிகளுக்கு ஆளாகியிருக்கோம். இது புழக்கத்துக்கு வந்தால் இன்னும் என்ன பண்ணுறது? நம்ம நியூட்ரிஷனை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். விவசாயம் வளர்ந்தால் தான் நாடு வளரும் என்பதை உணர வேண்டும். எனவே அழியும் நிலையில் உள்ள விவசாயத்தையும் விவசாயிகளையும் கவனத்தில் கொண்டு மத்திய மாநில அரசால் டெல்டா விவசாயிகளுக்கு நல்ல எதிர்காலத்தை உருவாக்க வேண்டும். கிராப் இன்சூரன்ஸ் வந்து வில்லேஜ் அளவிலும் விவசாயிகள் அளவிலும் கொண்டு வந்தால்தான் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளை சென்றடையும். சென்ற வருடம் கிராப் இன்சூரன்ஸ் இன்னும் கிடைக்கல. அதுக்கப்புறம் ADT 27, CR 1009 போன்ற உயர் விளைச்சலும் அதிக விலையும் கொடுக்கக்கூடிய நெல் ரகங்களை விதையும் கிடைக்க வேண்டும். உரமானியம் வேண்டும். மானியம் இல்லை என்றால் விளைபொருட்களின் நிலையை உயர்த்தி தர வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு, என்று நல்ல விலை கிடைக்கின்றதோ அன்றுதான் விவசாயமும் நாடும் வளர்ச்சி அடைய முடியும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறோம். It started like sharing the experience of the farmer. Naturally, the farmer cannot hide. The lot of one is there are some positive sides,
But lot of other pains are there with the farmer. Being again a amma, naturally she has to express all these things, and it's a real thing. And of course, we'll find the positive way out for all these things. Next, Mr. Gangadhar, Susan Village, Wardha, Maharashtra. गंगाधर आबाजी उदगीरकर, मुक्काम सुसून, तालुका कारंजा, जिल्हा वर्धा. वर्धा म्हणजे गांधी जिल्हा. आमच्या इथे MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशनतर्फे लान्सा म्हणून प्रकल्प 2013 पासून राबवित आहे. आणि या प्रकल्पाचे मूळ उद्देश आहे कुपोषण दूर करणे. 2013 मध्ये गावात ही संस्था आली. ही संस्था आल्याच्या नंतर गावात असं एकाएकी नवीन संस्था किंवा कोणतीही काही आलं तरी लोक लक्ष देत नाही. पण यांनी स्वतः प्रत्येक घराचा सर्वे करून प्रत्येक घरी जाऊन लहान मुलं किती, मोठी माणसं किती, स्त्रिया किती, सर्व सर्वे केला. त्यानंतर त्यांचे रक्त गट तपासले गेले आणि त्यात कुपोषणग्रस्त किती आहे याची माहिती काढली आणि प्रत्येक घरी जाऊन त्यांना कळवले. कुपोषण दूर करण्यासाठी उपाय काय करायचे यांनी भाजीपाल्याचा उपाय आणला. सर्वप्रथम परसबाग 10-12 बायाचा गट मिळून परसबाग तयार केल्या. परसबागेत जो भाजीपाला उगवला तो भाजीपाला गावात त्या बायांनी तर घरी नेला, पण गावात सुद्धा फुकट वाटला. त्याच्यामुळं त्या भाजीपाल्याची त्यांना आवड झाली. आवड झाल्यामुळं दुसऱ्या वर्षी यांनी 10-10 ग्रॅमचे पाकिटं प्रत्येक कुटुंबाला दिले आणि त्यांना आपापल्या घरी लावण्यास सांगितले. प्रत्येकाने आपापल्या घरी भाजीपाला उगवून स्वतःच घरी भाजीपाला खाणे सुरू केले. तेव्हापासून आमच्या इथे थोडा थोडा कुपोषणाचा फरक पडला आहे. दुसरी गोष्ट, नंतर शेतीसाठी शेतकरी सर्व मिळून तसेच संस्थेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते सर्व मिळून सभा घेऊन उद्देश पटवून सांगितले शेतकऱ्यांना. उद्देश पटवून त्यांचे आणि अधिकाऱ्यांचे दोघा मिळून कोणते बियाणे शेतीत वापरायचे, कोणत्या बियाण्यात जीवनसत्व जास्त आहे अशा प्रकारची निवड करून ते बियाणे पहिल्या वर्षी फुकट दिले. दिल्याच्यानंतर ते लोकांना लावले. आवरेजसुद्धा भरपूर दिला. आवरेज दिल्याच्यानंतर लोकांना त्याची आवड तयार झाली. आवड तयार झाल्यामुळं त्याचा वापर करणे सुरू झाले. सेंद्रिय खत, रासायनिक खताचा वापर कमी करणे आणि सेंद्रिय खत जास्त वापरणे. काही लोक कोरडं शेणखत मुरलेलं टाकत आहे, कोणी सेंद्रिय खत तयार करून टाकत आहे, तरी उत्पन्नात कमी आली नाही. तसेच कीटकनाशक वापरणे बंद केले. त्याच्यासाठी कामबंद सापळे, पक्षी थांबे तयार केले. त्याच्यामुळं त्या कामबंद सापळ्यामुळं कितीतरी कीटक त्यात अडकले गेले. तसेच कामबंद पक्षी थांब्यामुळं पक्षी त्या थांब्यावर उभे राहून कीटकाचे खाणे सुरू केले. त्याच्यामुळं कीटक कमी झाले. त्याच्यानंतर ज्वारी, तूर, मूग, उडीद, गहू, कांदा अशा प्रकारचे बियाणे पुरवले. मी लहान असताना 5-7 वर्षापर्यंत मुंगाच्या वड्या ह्याचा वापर केला. पण जेव्हा मोठा झालो, मूग अजिबात आमच्या इथून गायब झाला. मूग उडीद आता कास्तकार मूग उडीद पेरायच्या तयारीत नव्हते. हे मूग उडीद यांनी आणून आता कास्तकाराला पेरण्यास सांगितले. तसेच बियाण्याची साठवण, याचे जे बियाणे आहे तसेच भाजीपाल्याचे बियाणे हे कसे साठवून ठेवायचे, कोण्या पद्धतीनं साठवायचे, तसेच तुरी कशा साठवून ठेवायच्या, बियाणे मूग उडीद गहू कांदा मी स्वतः याचे अनुभव घेतले आहे. 10 आरला मी 5 क्विंटल ज्वारी घेतली. तसेच कांदा 10 आरला 9 क्विंटल कांदा घेतला, मी स्वतः घेतला. या सर्व जातीचे आज माझ्याकडे 18 प्रकारचे बियाणे तयार आहे. हे भवानी मॅडमनं सुद्धा माझ्याकडे पाहिले आहे. तसेच आता मात्र आम्ही जवसाकडे वळण्याच्या तयारीत आहोत.
प्रोजेक्ट आमच्यासाठी जवस आणून देणार बियाणे आणि या वर्षीपासून आम्ही जवसाकडे वळत आहोत। तसेच यावर्षी जवस पेरून जवसाचं सर्व पीक वेगळीच अशी कंपनी आहे का ते त्याच्या खोडासहित नेण्याची तयारी आहे त्यांची, त्याच्यामुळं कास्तकाराचा कल सर्व आता जवसाकडे वळला आहे। बाकी एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द अनुभव सांगतो। धन्यवाद। So, as per the saying of Mr. Gangadhar ji, he is a farmer from the village, Susun village, block Karanja of Wardha district. As per his saying, MSSRF started his initiative of Lansa from the 2013. He said that in general, so many organizations work in so many villages. Generally, we villagers do not look into that. But this organization, what they did, initially they had survey in villages. 2-3 times, two, 3 types of surveys they had done. Even they have tested the bloods. Later on, they told us the status of that blood testing and all those surveys. And from that, they convinced us about the various options to address the issue of malnutrition, in which the promotion of vegetable and its consumption was one of the option they had introduced. While introducing these interventions, the staff from the organization and the community members, they discuss about the strategy, they come to the point, decided the interventions to take over, and accordingly the decisions were taken. Once the vegetable consumption was started, initially they have supplied the seed material to the community at 100% project cost. Later on, now they are habitual to grow that, they are habitual to conserve the seed. Now they are able to cultivate these kind of different kinds of vegetables in their consumption. As far as in farming concern, all farmers and organization staff, after the participatory decision, they discussed about the various crops to be included in the farming, as well as the various varieties to be included in the farming. So accordingly, the farmers started to grow these food grains in their farming. Simultaneously, after knowing the importance of this nutrition, people also get aware about the indiscriminate use of pesticide and fertilizers. With the help of organization, the use of fertilizer and chemical pesticides are reduced by the community members now, and they are adopting the other measures to reduce the cost and use of this chemical pesticide and fungicide. They are using the pheromone traps, they are using the bird traps, they are using the botanical insecticides, even after the yields of the farmers are sustained. Now in our region, jowar, green gram, black gram, onion, all these crops are grown by the community members. Earlier these were the crops of our region, but those were vanished. Now they are again come back to us. After introducing these crops, they also taught us about the seed conservation. Now people have started to conserve these seeds. From the area of 10 cents of my land, I got 10 quintals of jowar, as well as from the same area, I got 9 quintals of onion. Nowadays, I have 18 types of vegetable and other fruit grain seeds which I have conserved. Now we are also switching over to one another nutritional crop, that is linseed. We are going to tie up with one of the producer company on the basis of buyback basis. This linseed was also one of the major crop of our region, and we are switching over to that crop also, including that crop also in our current farming system. Thank you. Next, Mr. Ratnagar Koraput.
इतिरे बा वैज्ञानिक मन के आरी मोर चाषी भाई बहनी मन के आरी कुर्सी उपरे बसी रे बा मोर बड़ बड़ बाबू मन के MS स्वामीनाथन बाबू के मोर कोटि कोटि जुआर। आज के 10-15 वर्ष होलानी आमे देशिया धान कलुनी। देशिया धान एकरा के 50 ରୁ 60 केजी बुनते रहलु। सीती आमर स्वामीनाथन बाबू मन आसिक आमर गाँव आइले मीटिंग कले आउरी एकरा के केतक धान बुनलासनी नाई 60 केजी बुनलुनी। એટલે 60 केजी बुन देले सीती धान केनता आइतिला बौले आइगिरी धान जबर नहीं बार एकरा के बेसी हेले 10 ରୁ 5 क्विंटल आम पाइतिलु। हेले सेंता करवार नहीं बोलिकी आमर स्वामीनाथन बाबू मन के बुझाइले आसिकी एकरा के तुम्हें 6 ରୁ 7 केजी बिहान बुनवास पला कले सेटा भल होइसी धाड़ी धाड़ी करी रबबास पातल करी रबबास गचा गचा रपा नहीं ओइला के आम 7 केजी बिहन के पला कलु रपलु रपला के से धान पातल होइगिरी केड़ मिसा बड़ बड़ होइगिरी लंबा आइला लंबा आइगिरी धान अधिक आइला एकरा के आमे 20 ରୁ 25 क्विंटल पाइलु। से कला जीरा धान करती रही आगे आज के 15 वर्ष है कला जीरा धान के सेटा बिकवा के नेले आमके रेट मिसा जबर होता 17 टाँग तान 18 टाँग केजी बिकतिलु क्विंटल के आम 1800-1700 एमती पाइतिलु चाउल बिकले गोटे केजी के 50 ରୁ 60 बिकबार सेटा बिकिकी आमे पैसा मिसा अधिक पाइलु। हेले आमर पिलाटे के पाठ पढ़ाइबा मिसा सी पैसा खर्च होला सी पैसा आमे अधिक पाइलु धान खाइबा मिसा अधिका मिलला सेमती आमे ताकर तान्नो धान चाष करवा शिखलु ना आगे मिसा धान चाष करवार जे सेतकी न पाइबार हेले सीती तान्नो आउरी केतक दिन गला के आमर 2013 मसीहा आमर लांसा बोलिकी सी स्वामीनाथन बाबू मना का आइलाय आमर गाँव आसिकी बुझाइलाय से मन केमती बुझाइलाय तुम्हें मांडिया केनता कलासनी नाई आम मांडिया डोंगरे बिची देलुनी सीटा बिची देले सरी मांडिया से न एबार एकरा के आमे 2 क्विंटल बेसी हेल 3 क्विंटल पाइतिरिलु से मांडिया के केमती गले आमर लांसा बाबू नासिकी गाँव बसलाई बुझाइलाय आमके ऑफिस लगे मिसा ढाकी बुझाइलाय हेले बुझाइला तारे आमे केनता कलु से मांडिया के 6 लाइन मांडिया आरी सीती 2 लाइन बिरी हेले से 2टा चाष आमके इलानी मिलला आमी बिरी मांडिया सीती जुड़ुंग मिसाइगिरी बुनवार सेतक न एबार आमे एक रखे 2 ରୁ 3 क्विंटल भीतर पाइबार आमी सीती पाइलु मांडिया रपला केनता हैला पातल होइगिरी बड़ बड़ केड़ होइगिरी जबर हैला सीती आम मांडिया केनता एकरा के 6 ରୁ 7 क्विंटल पाइलु आमके अधिक मिलला सीती बरस जब खाइबा पाई मिसाइला हेले बिरी लगाइलु बिरी सेटा मिलला नहले से बिरी आमे दुकान तानु ने आनिगिरी घेनिगिरी खाइबार सेटा बिरी मिलला डाली हेले दुकाने आमे जाबे नाइन बरस जब खाइबा सेटा मिलला हेले सेटा गोटे गला आउरी केत दिन गला के आमर बाड़ मन के नहीं ये बाड़ी जगह रही सीती आमे मौका आउरी सेमी मिसाइगिरी बुनवार मिसाइगिरी बुनले से जना बुटाई सेमी माल गुड़ाई देगी जोना के नष्ट कर देवार नाई नाई सेमती करा नाई बोले आमर लांसा बाबू बनाइलाय आसिकी शिखाइलाय तुम्हें मौका गोट लाइन आउरी कांदुल गोट लाइन करदेले सेटा भल होइसी 3 मास भितर मौका आई गला मौका बिकलु खाइदेलु खाइबाटा खाइलु बिकबाटा बिकलु तार पछे मौका गछ के मारिगिरी आमर गाई गोरु को दे देलु गाई गोरु खादी मिसाई गला आमे खाइलु आका गाई गोरु मिसा खाइले आका सीती तान्नु केनता हैला गछ मार देला कांदुल गछ बढ़ला बड़ बड़ गछ होइगिरी कांदुल बेसी गला बेसी हैला के आमे दुकान बजार करवा मिसा न पड़लानी नहले आगे दुकानर कांदुल डाली आनिगिरी घेनिगिरी खाइबार गोटे केजी के 50-60-70 हेले मिसा घेनिगिरी खाइबार हेले से कांदुल डाली आमके मिलला सेटा बरस जाक खाइबा के आमके हेई गला
स्थिति तान आहुरी केत दिन गला आमको ऑफिस लगे डाकाइला स्वामीनाथन ऑफिस लगे डाकाई गिरी केनता कले ना तुमर गाँ जमी मन कारकारटा बेसी बेसी आछे से जमी लगे बंद करला बइले आमके डाबू नाई बइला नाई से ऑफिस तो देसी कौन कौन वाटर डाबू आनिगिरी बोलिगिरी दुईटा बड़ बड़ बंद बोले पोखरी बोल सेटा आमर देशियारे बंद बोललुनी सेटा बड़ बड़ बंद दुईटा कलाइला कलाइगिरी आमर लांसा बाबू खाई गला और केत दिन गलाके आसिगिरी नाई से बंद लगे माछ बिहान आमे देबू माछ बिहान छाड़ा माछ छाड़ले तुम्हें गरीब लोग चाषी लोग तुम तो गेनिगिरी खाई ना पारा माछ बिहान छाड़ले सरी सीते माछ बढ़ले तुम सीतेटा गुरु हिसाब से आनिकी घर के केजे 2 केजी बाटा करी खाइबा खाइला उतारे बड़गाटा बिकबा सेमती माछ छाड़लु सीते बतक बोले हंस छाड़लु हंस छाड़िकी हंस छाड़ला के हंस मन आगे देले से माछर खाद्य मिसाई गला माछ खाद्य मिलला तापरे आमके खाद्य मिलला से हंस मनटा देले आमे अंडा खाइबा मिस मिलला सेमती सेटा गोटे है सीते तान आर केत दिन गला के आमर ऑरेंज कलर नहीं कि से माटी गंदा आम कहलु माटी गंदा सीटा आमर पदा मन पड़िया रही सीते माटी गंदा बिहान आनिक देला के आम लगाइलु लगाइला माटी गंदा मिसाइला माटी गंदा खाइबाके आमके मिलला नले घेनिकी खाई पारू सीते तान केत दिन गला पचे आहरी काई गाईटा मिसा बुझाइले गला बिरी कांदुल मिसाई करवार ना एमती धाड़ी धाड़ी कले भल होती बोलिकी कहले से तेणु ताकर टाके शिखलु शिखिकी आमर स्वामीनाथन बाबू मन के अरे स्वामीनाथन बाबू के मोर कोटी कोटी जुआर ताकर तानु केते आमे शिखलु शिखिकी आमर गाँ जाकुर लोक में शिखाई आमे सेमती चाष कलुनी मोर ना एलानी रत्नाकर नायक गाँ एलानी बाणवागुड़ा जिला एलानी कोरापुट ओडिशा एतिक कहे मुरैली जय हिंद जय जवान जय किसान जय विज्ञान नमस्कार Great. Next, Mr. Niranjan. जिला होती कोरापुट ओडिशा ये 2013 मसीह लांसा बाबन आसिक आमर गाँव में सबको रक्त परीक्षा कले रकत ओच ओजन ये सब नापिक नाला एटा काट पैनाल आसने बोले आम पचारू आम मिसा जानी ना पार्लु काट पैनाल आसने बोली धीरे धीरे से कहले पचे जे तुम घर स्वास्थ्य तुम देह भल आछि कि नहीं बोली जानवाक आम नेलुनि बोले तेबे आउर केत दिन गला पचे बहुत गुड़े बियान मन आंदला घर बाड़ी पछुआटे तमें लगा बोली से बियान मन आंदला आम से जिनस आम कर नथलु खाली सेमी जना करी बुणी देलु कि से खाद्य खाई न पार्लु से मन आंदला कि नहीं आम लगाइलु लगाई करी निज गाँव मन के शिखैलु स्कूल जाकर शिखैलु एटा मन लगा आमको खाइबा के मिलसी पनीपरिया यथेष्ट मिलसी बोली कहलु तेबे सबू लोग मन मिसा लगाइल टिके 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 लगाई करी सबू लोग एबे मिसा लगाइल सबू लगाई करी खाइल नहीं बोलवा ता पचे धान काटिकी धान करी गुटे चाषा करलु पड़िया छाड़ देलु जमी नाई नाई सेमती नाई पड़िया छाड़ा नाई मुग करा मांडिया करा बिरी करा बोलिक लांसा बबन कहले पानी नईला थाने केनता करी आम बोली आम आश्चर्य लग आमको मिसा नाई कर आका बोली कहले कर बोल आम चाष 2-3 गुड़ा करी आम कलु कलारू मुग ए वर्ष मिसा मुई करी
ବିରି ଗୋଟେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେଲା, ଗୋଟେ ଏକର କରିଥିଲି ଗୋଟେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ବିରି ହେଲା, ଆହୁରି ଗୋଟେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ମୁଗ ହେଲା, ମାଣ୍ଡିଆ ବି ଗୋଟେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେଲା। 50 କେଜି ବିକିକରି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି କଲେଜ ଫିଜ୍ ମିଶା ବାନ୍ଧିଲି କି ପିଲାମାନଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ବି କଲି। ଆଗରେ ମିଶା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଆମକୁ, ପଇସା ପତ୍ର ବି ମିଳୁନଥିଲା କି ଏତିକି ଚାଷବାସ ମିଶା କରୁନଥିଲୁ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଶିଖାଇଲା ସେତେବେଳଠୁ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଷବାସ କରିବାକୁ ମିଶା ଶିଖିଲୁ। ନହେଲେ ଡଙ୍ଗରେ ଯାଇକରି କର୍ଦି କାନ୍ଦା ଆଣିକରି ଗୋଟେ ଶାଗ ରାନ୍ଧିକରି ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ। ଏବେ 2-3 ରକମ ଶାଗ ମିଶା ଆମକୁ ମିଳିଲାନି। ମାଛ ମାଂସ ସପ୍ତାହକେ ଥରେ 2 ଥର ମିଶା ଆଣିକରି ଖାଇଲୁନି। ଏତିକିରେ ମୋର ଇଏ ରାମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଜୟପୁର ଅଫିସ ଆସି ମିଶା ଖାଦି ଖାଇବାଟା କାଇଟା ଖାଇଲେ ହଇସି ବୋଲି ଶିଖାଇଲା। ମୁନିଆ ଶାଗ ଖାଇଲେ ଆଖି ଦିଶଛି, କାକଡ଼ା ଖାଇଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଦୁଖା ଛାଡ଼ସି, ଏସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଦେଲା। ନହେଲେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ମିଶା ଜାଣି ନ ରହିଲୁ। ତା ପଛେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିଲୁ ଯେ ଏବେ ମିଶା ଶିଖିକରି କାରଲା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ମୁନିଗା ଏସବୁ ଖାଇକରି ପରିବା ପତ୍ର ବି ଏବେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଲାନି, ଆଗରେ କିଛି ନ ମିଳୁଥିଲା। ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଲାନ୍ସା ବାବୁଙ୍କୁ ଏତିକି ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। First, Mr. Naik told he is involved with this foundation from last 15 years. They were doing traditional paddy cultivation, and gradually they were doing the kalajira, one of the scented variety of rice, and they were marketing for society, and they were selling that paddy 18 rupees per kilo, and when they are selling the rice, that is 40 rupees around per kilo. And then after they were broadcasting the paddy 60 to 70 kg per acre. But when the MSSRF staff intervention was going on that particular village and other villages, the staff member said you should not broadcast this much of seed. So within 7 kg of seed you can transplant in 1 acre of land. Then first they astonished, and is it possible, they asked to the staff member, but then after they prepared the nursery and they transplanted 1 acre of land within the 7 kg of paddy, and they got 20 to 25 quintal per acre, rather than this is much more from the broadcasting. Then after Mr. Naik said that they were doing that when the Lansa people intervention was going on in year of 2013, at the time they were broadcasting in the backyard also maize with cowpea and the country bean, and the country bean was it was the climber was climbing to the maize, and it was crop loss also happening. So that the Lansa people explained that if instead of that you can transplant one line of maize and another line of pigeon pea, then only you can get maize, then after you can get the red gram or the pigeon pea. So they do not know about pigeon pea. They were purchasing pigeon pea from the outside local market, but when we provided the seed for and the technology method how to transplant, so that they transplanted and they got the good yield, and they are not depending now to the market, and how much harvest they are getting from the pigeon pea, that is fulfilling for their home consumption. Then after he told about that finger millet, also they were broadcasting on the hilly area of the Koraput region, and they were getting 2 to 3 quintal per acre. But when they transplanted the finger millet, and they got 6 to 7 quintal per acre
in the case of finger millet. Then after Mr. Naik said about that maize. After 3 months the maize will be harvested, and the maize fodder is given to the cow, and the cow also it is being used by the cow as a fodder, and the maize also they use for their home consumption. And finally he told regarding the fish pond, MSSRF has given provided some help for fish farming, fish pond. Then after fingerling also provided as a group, and they were doing the fish cultivation, and in the every year they are harvesting the fish and distributing among the villagers for their home consumption only. This is the first farmer of Mr. Ratnakar Naik. Then after the second farmer, Mr. Niranjan Khoda, he introduced himself. His name is Chikma of Koraput, Odisha. Mr. Khoda said initially the Lansa people went to that Chikma village, and they discussed and took the height, weight and blood sample of the every household. Then Mr. Khoda himself asked to the one of the staff member of Lansa, why you are taking this blood sample, height and weight. So one of the staff member he replied, this is to know the health status of your family. Then he remained silent. Slowly the MSSRF staff member given the seed material for backyard garden. So actually what happens, what he told, before that they were broadcasting maize like all village, this Khoda also broadcasting that maize and that country bean. But when they do not know about different type of vegetable, but when MSSRF provided different groups of vegetable for their backyard, they starting for cultivation. And also the seed also given to the school also, and in the school also they raise the vegetable garden for their school consumption. After that, in this village Chikma, in the year of in the time of Kharif, after harvest of paddy, that land they were keeping fallow. They were not doing anything from long time. But from when Lansa intervention was going on, the Lansa people told, why you are keeping the land fallow? Instead of keeping fallow, you can broadcast green gram or black gram in the after paddy. So that villager objected, sir, there is no water, how we can do green gram and black gram in this field? So the people said, no, for moisture of rice, moisture of that soil also you can do at least green gram and black gram. Then they tried, and Mr. Khoda said he got 2 quintal of 1 quintal of black gram and 1 quintal of green gram from 1 acre of land after harvest of paddy. And out of that 2 quintal of that pulses, 50 kilo sold in the market, and 50 kilo of green gram and black gram kept for whole the year home consumption. And for that sold amount he deposit for his college student, and he purchased some dress for his family. And Mr. Naik said finally regarding Roma madam, she was coming to our Jaipur side and explaining different type of balanced diet, what to eat, what to not eat, how our health will be good if you take green orange plus sweet potato, different type of thing if you eat, then your health will become good, and different type of thing he told. Thank you a lot. And he thanked to staff member of MSSRF and Professor Swaminathan also for his long life. Thank you. Thank you. Mr. Shaji, why not? വേദിയിലുള്ള കർഷക സുഹൃത്തുക്കളെ, സദസ്സിലുള്ള പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സ്വാമിനാഥൻ സാർ, കർഷകരെ എപ്പോഴും തോളോട് ചേർത്ത് കർഷകർക്ക് വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ട്രെയിനിങ്ങുകളും നൽകി നല്ലൊരു ഫൗണ്ടേഷനായിട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പടുത്തുയർത്ത ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് വളർന്ന് പന്തലിച്ചെന്ന് ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെടുന്നതാണ്. അതിന് ഇടവരുത്തിയത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട
സ്വാമിനാഥൻ സാറാണ്. അതിന് ഒരു കർഷകൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയുടെ കാതലായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ. കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളുണ്ടാകാം. ചിപ്സ്, ജാമ്, മെഡിസിൻ, അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കിഴങ്ങ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കൊണ്ട് നെല്ല് പോലെയുള്ള കൃഷികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏത് കാലാവസ്ഥേനെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിവ് നമ്മുടെ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾക്കുണ്ട്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. ഒരു കർഷകൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമായ വിത്തുകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള വിത്തുകളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. ഓരോ വിത്തുകളുടെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ കൃഷിഭവനുകളിലും നമ്മുടെ വിത്തുകളുടെ ജീൻ ബാങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓരോ കൃഷിഭവനുകളും ഓരോ ലൈബ്രറികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൃഷി അറിവുകളുടെ വലിയൊരു ലൈബ്രറി തന്നെ ഉണ്ടാകണം. കാരണം ഓരോ കൃഷിഭവനും കർഷകൻ്റെ പാഠ്യശാലകളായി മാറണം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഓരോ കർഷകരും ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ്. അവൻ്റെ നാട്ടറിവുകളും കൃഷി അറിവുകളും ശേഖരിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഡാറ്റാ ബാങ്ക് ഓരോ കൃഷിഭവനുകളിലും ശേഖരിച്ച് സൂക്ഷിക്കണം. യുവജനങ്ങളെ നമ്മുടെ കൃഷിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. കാരണം ഇന്നത്തെ തലമുറകൾക്ക് കൃഷി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. നെല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പ്രദർശനമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നെല്ല് കണ്ടിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നോട് ജീരകമാണോ എന്ന് ചോദിച്ച നാടുകടിയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം. അപ്പം നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളെ കൃഷിയിലോട്ട് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ സർക്കാർ ചെയ്യണം. രണ്ടാമത് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, കൃഷി എന്ന സംസ്കാരം ഊട്ടിയുണർത്തപ്പെടേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. 5ാം ക്ലാസ് മുതൽ +2 വരെയുള്ള പാഠ്യ പദ്ധതിയിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് കൃഷി എന്ന സിലബസ് കൊണ്ടുവരണം. ഓരോ കർഷകൻ്റെയും കൃഷിസ്ഥലം ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാക്കി മാറ്റണം. ഓരോ ഫാമിംഗ് സ്കൂളുകളാക്കി മാറ്റണം. അടുത്ത എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമുക്ക് 100% സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത മാലിന്യം എന്നതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന സംസ്കാരം. ആ സംസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മുടെ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളെയും നമ്മുടെ പുഴകളെയും നദികളെയും നമ്മുടെ ജന്തുജാലങ്ങളെയും എല്ലാം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന സംസ്കാരം. പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരം കടന്നു വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പുറകെ നമ്മൾ പോയി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്കാരം തന്നെ മാറിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം തന്നെ ക്ഷയിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന സംസ്കാരത്തിനോട് വിട പറയേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം. പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന സംസ്കാരം നമ്മൾ മാറ്റി തുടങ്ങേണ്ടത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അതിന് എൻ്റെ മാലിന്യം എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന മുദ്രാവാക്യമായിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എടുക്കേണ്ടത്. കാരണം അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഈ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ബാധ്യതപ്പെട്ടവരാണ്. ആ ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് ആർക്കും ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പ്രകൃതിയിൽ വ്യവസായങ്ങളായിക്കോട്ടെ, കാർഷിക മേഖലയിലുള്ള ഇടപെടലുകളായിക്കോട്ടെ, എന്തു തന്നെ നടത്തിയാലും അതിന് നമ്മുടെ സർക്കാരുകൾ പ്രത്യേകമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കണം. പ്രകൃതിയിലെ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ പ്രകൃതിയിൽ എന്തു പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുവാൻ പാടുള്ളൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഈ ഭൂമിയെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു ദുഷിച്ച സ്വഭാവമുണ്ട്. എന്ത് സാധനം വാങ്ങിയാലും ഉപയോഗം കഴിയുമ്പോൾ വലിച്ചെറിയുന്നൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്. അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതൊരു പേപ്പർ പെന്നാണ്. ഇതിനകത്ത് ട്രീയുടെ സീഡ് നിറച്ചേക്കുവാണ്. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചെഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇത് പൊട്ടിമുളച്ച് ഇത് ഒരു മരമായി വളരും. ആ മരം നാളേക്കുള്ള തലമുറകളുടെ ഒരു തണലായി, ഒരു കൊടയായി പ്രവർത്തിക്കും. ഇത് സീഡ് പേനയാണ്. എൻ്റെ ഭാവനയിൽ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഉരുത്തിരിച്ചെടുത്ത ഒരു പേനയാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒന്നിച്ചൊരു കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല ഭാരതം, ഒരു നല്ല സംസ്കാരം, ഒരു നല്ല യുവതലമുറകളെ നമുക്ക് പടുത്തുയർത്തുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് നാം ഓരോരുത്തരും കടന്നു വരണമെന്ന് മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു.
എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന സ്വാമിനാഥൻ ഫൗണ്ടേഷനിലെ എൻ്റെ വയനാട്ടിലെ ഫൗണ്ടേഷനിലെ എല്ലാ നല്ലവരായ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒപ്പം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എന്താ പറയുകയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അർച്ചന മുഖർജി നാഷണൽ ജീനോം സേവിയർ അവാർഡ് നേടിത്തരാൻ വേണ്ടി അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച, അതിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫ്രണ്ട്, എൻ്റെ സുഹൃത്ത്, എൻ്റെ വഴികാട്ടി അർച്ചന മുഖർജി, അവരെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ എൻ്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഒപ്പം ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ് മൈ ഫാം. Translating his speech because his contribution is on diascoria, especially all the tubers, conservation of genetic diversity of tubers. My thesis is on wild diascorias of Western Ghats under the great guidance of our professor. He first of all thanked our professor and MSSRF for the great contribution to the farmers and farming families in participatory research, especially for the conservation of agrobiodiversity and agricultural development. So he is the National Genome Savior Award winner for the year 2014 for the conservation of 102 tuber varieties, different types of genus, species, varieties and land races of 102 tubers. So he has got 7-acre land, 5.5-acre land for paddy cultivation, in which 4 traditional varieties are conserving. In the 1.5-acre land, he is conserving this 102 tuber varieties, tuber crops, mainly the diascoria. Around 32 different varieties of diascoria he is conserving. He has mentioned few suggestions. All the traditional varieties of rice has to be conserved. Then gene bank should be there in each and every panchayat for the conservation of rice varieties and all these genetic diversity of tuber crops. Agriculture library should be there in every panchayat. Agri library, he was specifically mentioning that to give the imparting the knowledge. Then traditional agriculture practices are there, the traditional way of cultivation, traditional way of conservation, then cooking and all. That has to be documented and it should be there in the academic level program. Then youth should be attracted to the agriculture field. Certain policies should be developed. He was mentioning that. Then 5 to 12th class curriculum, that syllabus, that agriculture should be included in the syllabus of 5 to 10 class. Then farmland should be, model farmland should be the farm house, that farm school, and he is running a farm school. Shaji's, that 7-acre land is a farm school nowadays. Then after that he was mentioning all the developmental activities should be based on the biodiversity conservation point of view. Biodiversity conservation should be the base for developmental intervention. He was mentioning about the pen. He only developed this pen out of paper. Inside this pen, we can see around 20 or 25 seeds of wild tree species. When we throw it away, this paper cover will degrade and the seeds will one pen is equal to 25 tree species. He was mentioning. He only developed. He thanked Archana Mukherjee madam for his effort because the National Genome Savior Award winner, she helped him a lot for registering the variety for getting this National Genome Savior Award. Thank you. Yeah, Mr. Chinnathambi, Koli Hills. ப்ரொஃபஸர் ஐயா அவர்களுக்கும் இங்கு உள்ள அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நான் நாமக்கல் மாவட்டத்தை சேர்ந்த கொல்லிமலையிலிருந்து வந்திருக்கிறேன். என்னுடைய பேர் வந்து சின்னத்தம்பி. அவர் சிந்தாமணின்னு படித்தார், எனக்கு அதான் உட்காந்துக்கிட்டேன். என் பேர் வந்து சின்னத்தம்பி. நான் வந்து ஒரு விவசாய குடும்பத்தை சேர்ந்தவன். கொல்லிமலையில் வந்து கிட்டத்தட்ட 234 கிராமங்கள் இருக்கிறது. அது எல்லாமே மலைவாழ் மக்களை சேர்ந்தவர்கள் தான். அங்கே வாழக்கூடியவர்கள் அனைவருமே விவசாயத்தை சேர்ந்தவர் தான். 75% வந்து பார்த்திங்கன்னா விவசாயத்தை சார்ந்தே வாழ்கிறார்கள்.
நானும் வந்து கிட்டத்தட்ட 25 ஆண்டுகளாக விவசாயம் தான் செய்து வருகிறேன். எனக்கு வயசு 40 ஆயிடுச்சு. நான் பள்ளி படிப்பை முடித்த உடனே நான் விவசாயம் தான் செஞ்சுட்டு வரேன். விவசாயம்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவு பயிர்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து சிறுதானியங்களும், பழப்பயிர்னு பார்த்தீங்கன்னாலைக்கு இப்போ சத்துமிக்க பழங்கள் மா, கொய்யா, எலுமிச்சை, ஆரஞ்சு, பப்பாளி இது போன்ற பழ வகைகள் அங்கே விளைகிறது. உணவு பயிர்னு பார்த்தீங்கன்னாலைக்கு சாமை, திணை, கேவரு, பனிவரகு மற்றும் அந்த நெல் ஒவ்வொரு எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டிருக்காங்க. அதை தான் வந்து உணவு பயிராக பயன்படுத்துகிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே வந்து பணப்பயிர்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பி, மிளகு, கிராம்பு, மரவள்ளிக்கிழங்கு இது போன்ற பணப்பயிருக்காக அங்கே வந்து விவசாயம் செஞ்சுக்கிட்டு வராங்க. சத்துமிக்க பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னாலைக்கு அங்கே வந்து வளரிலும் பெண்களுக்கோ இல்லை வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கோ ஊட்டச்சத்து மிக்க ஒரு பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே மீனோ அல்லது மற்ற மாமிசங்களோ சீக்கிரம் கிடைப்பது அங்கே ரொம்ப கஷ்டம். அதனால் அங்கே வந்து சிறுதானியத்தை தான் வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் பெரியவங்களும் நிறைய சாப்பிட்டு வராங்க. அது இல்லாமல் அரிசி சாப்பாடு சாப்பிடுவாங்க. இருந்தாலும் வந்து இதை வந்து வாரத்துக்கு ஒரு 4 நாளாவது சிறுதானியங்களும் சாப்பிட்டு வராங்க. அதனால தான் வந்து அங்கே இருக்கிறவங்க வந்து கொஞ்சம் சத்தாக கொஞ்சம் வாழ ஒரு வாய்ப்பாக வந்து இருக்கிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அரசுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசு வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் சத்துணவும் வந்து அங்கன்வாடி மையங்களும் இருக்கிறது. ஆனால் அது சரியான அளவு முட்டையோ இல்லை சத்து மாவோ கிடைப்பது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா அது நாமக்கல்லேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் வந்து கொல்லிமலை இருக்கிறது. அதனால் வந்து போய் அரசு திட்டங்கள் எதுவும் சேர்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். அப்படி பெண்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிக வந்து சுமைன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கி இந்த சிறுதானியத்தை வந்து அரிசியாக்கி அதை சாப்பாடு சமைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதை வந்து அதனால தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அதை விட்டுட்டு வந்து அரிசி ரேஷன் கடையிலையும் மற்ற மளிகை கடையிலையும் வாங்கி சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்க. அப்போ தான் வந்து MSSRF அங்கே வந்து கொல்லிமலைக்கு வந்தது. அப்போது வர்றப்போ தான் வந்து பெண்கள் வந்து சுமையை போக்குவதற்காக அங்கங்கே வந்து சிறுதானியம் அரைக்கும் ஆலை வந்து அங்கங்கே எல்லாம் அமைச்சு கொடுத்தாங்க. அதுபோல் அதுலேயே வந்து நானும் கிராமத்தில் வந்து ஒரு தன்னர்வு தொண்டனாக நான் பணியாற்றினேன். நானும் அவங்களோட பார்த்தேன். நானும் அவங்க கூட சேர்ந்து செஞ்சேன். அதே மாதிரி வந்து கொல்லிமலையில் வந்து முக்கால்வாசி எனக்கு வந்து எல்லா கிராமத்திற்கும் நான் போயிருக்கிறேன். அதை வந்து நாங்கள் வந்து அங்கே எல்லாமே குழுவாக அமைச்சு அவங்களுக்கு பெண்கள் மூலமாக வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒவ்வொரு குழுவுக்கும் ஒரு மில்லு, ஒவ்வொரு குழுவுக்கும் இல்லை ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் ஒரு மில்லு வந்து போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த விதையை அழிஞ்சிடக்கூடாது, சிறுதானியங்கள் அழிஞ்சிடக்கூடாதுன்றதுக்கு வேண்டி சமுதாய விதை வங்கி எல்லா இடத்துலையும் கட்டி கொடுத்துருக்காங்க. கட்டி கொடுத்தது அதையும் நாங்கள் பார்த்துட்டு வரோம். கொல்லிமலை வேளாண் பல்லுயிரின பாதுகாப்போர் கூட்டமைப்பு என்ற ஒரு சங்கத்தை கூட்டமைப்பையும் வந்து அங்கே ஏற்படுத்தி கொடுத்தாங்க. அந்த கூட்டமைப்பை வந்து நான் செயலாளராக வந்து நான் பணிபுரிகிறேன். இன்றைக்கும் வந்து நான் அந்த கூட்டமைப்பில் செயலாளராக தான் இருக்கிறேன். கொல்லிமலை முக்கால்வாசி நான் வந்து பார்த்துட்டு தான் வர்றேன். அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே வந்து பழங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்துமிக்க பழங்கள் அதை வந்து எங்களோட குழந்தைகளுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் கொடுத்தது போக மீதி உள்ளதை வந்து அங்கே உள்ள வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து கொண்டு வந்து தலை சுமையாக எல்லாமே அங்கே விற்பனை செஞ்சோம். அதை வந்து போக்குவதற்காக அங்கங்கேயே ஒவ்வொரு மையம் போட்டு அந்த பழத்தை வாங்குவதற்கு ஏற்பாடு செய்வதற்கும் துணையாக MSSRF இருந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் வந்து வாழக்கூடிய இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் கல்யாணமெல்லாம் திருமணமெல்லாம் நடக்கிறதுனாலைக்கு எங்கள் வீட்லேயே நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்குவோம். அந்த ரொம்ப சிரமம். ஒரு 10 பேர் வந்துட்டால் கூடமே ஒரு வீட்டில் வந்து இருக்கிறது ரொம்ப சிரமம். அதை வந்து போக்குவதற்காக ஐயா அவர்கள் வந்து பாராளுமன்ற தொகுதியிலிருந்து ஒரு 3 கோடி ரூபா இதில் வந்து ஒரு 9 இடத்துல வந்து சமுதாய கூடம் கல்யாண மண்டபம் போல் ஒரு பெரிய மண்டபமாக வந்து 9 இடத்துல கொல்லிமலையில் கட்டி கொடுத்தாங்க. அது ரொம்ப எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் மாதிரி எங்களுக்கு அமைஞ்சிருந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் வந்து கொல்லிமலை மலைவாழ் மக்களை சேர்ந்ததாக இருப்பதா அங்கே வந்து சிறுதானியங்கள் அழிய போவதுக்கு காரணமே வந்து இப்போ மயில் தொல்லை வந்து அதிகமாகி போச்சு. சிறுதானியங்களை எல்லாமே மயில் வந்து சாப்பிட்டு போயிடுது. அதை வந்து துரத்துறதுக்கே ஒரு ஆள் வேணும். இது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அதனால் அதுக்கு ஏதாவது புதிய ஒரு கண்டுபிடிப்பு ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம்ங்கிறீங்க, அதெல்லாம் பார்த்து எங்களுக்கு ஒரு கண்டுபிடிப்பு பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் சிறுதானியம் வந்து கொல்லிமலையில் நிறைய வந்து வருவதற்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதுபோல் வந்து நாங்கள் வந்து சிறுதானியத்தை வந்து விட மாட்டோம். இதை பாருங்கள், முன்னாடி கூட எங்கள் கடலை ஸ்டால் நாங்கள் வந்து எங்கே பார்த்தாலும் ஒரு பெரிய ஒரு ப்ரோக்ராம் நடந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து நாங்கள் ஸ்டால் போட்டுக்குவோம். ஏன்னா நாம் மட்டும் சாப்பிட்டா பத்தாது, இருக்கிற வந்து மக்களும் வந்து சாப்பிட்டு அதை வந்து ஆரோக்கியமாக வாழ வேண்டும் என்பது தான் எங்களோட மனசு. நாங்கள் வல்விலோரி மன்னன் ஆண்ட காலத்தில் வந்து நாங்கள் இருக்கிற மண்
நாங்கள் வந்தவங்களுக்கு யாருக்குமே இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டோம். கொடைவள்ளல் மாதிரி நாங்கள் வழங்கக்கூடிய எங்கள் வந்து கொல்லிமலை மக்கள் அப்படிப்பட்ட மக்கள், நல்ல மக்கள். அங்கே 50,000 பேருக்கு மேலே இருக்கிறாங்க, கொல்லிமலையே வந்து வாழ்கிறாங்க. எங்களுக்குன்னு ஒரு சட்டமன்ற தொகுதி கூடமே ஒதுக்கியிருக்கிறாங்க. அவங்கள கூட சொல்லியிருக்கிறோம். இதை வந்து ரேஷன் கடையில் வந்து இந்த ரேஷன் அந்த நோயுற்ற அரிசியை கொடுப்பதுக்கு பதிலாக எங்களுக்கு வந்து சிறுதானியங்களும் வந்து கொடுத்து தமிழ்நாட்டில் இன்னும் எங்கள் பொருளை வந்து எல்லாம் அதிகப்படுத்தினீங்கன்னா அவங்களும் சாப்பிட்டு ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்கன்னு நாங்கள் அவர்கிட்ட வந்து இந்த வர்ற சட்டமன்றத்தில் பேசுகிறேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. பேசி அது மாதிரி கொடுத்துட்டாலுக்கு எங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி சத்துணவு மையத்திலே வந்து அந்த மாவை கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக எங்களது வந்து கேழ்வரை மாவோ ராகி மால்ட்டெல்லாம் செஞ்சுட்டு வராங்க. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வேல்யூ அடிஷனாக வந்து பெண்களுக்கு வந்து தொழிலை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக வந்து ராகி மால்ட்டு, அரிசி மாவு, வந்து பாயாச மிக்ஸு, உப்புமா மிக்ஸு, இது போல் சிறுதானியத்திலே நிறைய மிக்ஸ் எல்லாம் வந்து நாங்கள் வந்து ட்ரைனிங் பயிற்சி கொடுத்து அதை வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. அது ஒரு வந்து பெண்களுக்கு ஒரு தொழிலாகவும் இருக்கிறது. அவங்க குடும்பத்தை அதில் வர்ற வருமானத்தை வச்சு அதை வந்து வாழ்வாதாரத்தை வந்து உயர்த்துவதற்கும் அது ஒரு காரணமாக இருக்குது. எனக்கு பேச வாய்ப்பளித்த இந்த நிறுவனத்திற்கும் டாக்டர் ஆலிவர் ஸ்கார் அவர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு நன்றி, வணக்கம். Hail from a village called Kalleri in Tirupuli Nad of Kolli Hills. It's a part of Eastern Ghats in Tamil Nadu. He hails from a farm family, and he spoke about the landscape and the people of Kolli Hills. And the people of Kolli Hills, they do have different kinds of crops, food crops, cash crops, and also fruits, millets, fruits, and the other diversified crops. And he spoke about there is a limited access to fish and animal products. So in that context, millet play a very crucial role in their food system. And he also spoke about the role of noon meal scheme as well as Anganwadi in the hilly region. And also he also spoke about the distribution gap, because of the remoteness of the hill, and distribution of this food through the public distribution system, noon meal schemes, Anganwadi, that has its own limitation. That's a constraint he expressed. And also he spoke about drudgery in processing of millets, and MSSRF has aided with provision of mills in different locations that helps local level processing and consumption, that leads to consumption, he said. And he is a farmer, and also he served as a volunteer in a different location. And now there is a CAPCOFED Kolli Hills Agrobiodiversity Conservers Federation. He facilitated that federation in the capacity of secretary, and foundation has also aided providing them procurement center that help the farmer to procure foods, consume it, and also supply to the market that helps them. And he thanked Professor M.S. Swaminathan for supporting the Kolli Hills people as a whole with the MP LAT fund, Member of Parliament fund, that supported raising 9 locations, the community halls that paved the way for community to gather, assemble, share their views. That helped them a lot, he expressed. And he also expressed the problem related to millets. Now peacock, the population has increased, and there is a need for some scientific solution to address that, but that is pretty difficult in the context of peacock, of course. But and also he expressed the Valvil Ori, the chieftain of that region, and they have the attitude of sharing many things to the other communities. So he hails from that. And also he expressed it's a constituency, MLA constituency, and the people of Kolli Hills, they have expressed their concern, inclusion of millets in the public distribution system. He spoke about. And also he spoke about the role of women entrepreneurs in that region, and they are coming up with different products of millets. He also spoke about the stall they are displaying. This is the way actually they are valorizing millets from that region. He spoke about 2 different things. Broader thing I will express. The lesson she had learned from the Tanjore belt regarding technology, different kind of technology, MSSRF and allied institutions, local institutions that they have supported to farmers like Kalaivani, and also many other farm group members there, related to seed, water management, nutrient management, pest management, and so on. She also expressed about the role of IRI, and particularly the laser technology, laser leveling technology, rice check technology. That kind of technology has been extended to them. At the same time, she had also raised very critical issues related to farming, particularly in the Delta region.
particularly the shortage of water and its implications on the production and productivity in that region, and acute shortage of deficit in terms of productivity then and now. So those issues she expressed, and also she expressed issues related to the impact of water and its availability on cattle, particularly animal husbandry, then and now, how it is affecting the farming system. And also she spoke about the lack of pasture land, or the fodder availability in that region, how it is affecting the animal husbandry as well, she expressed. And she also point out the issues related to loan, provision of access to loan, particularly relating to society, relating to bank. There is a farmers, how they are facing difficulty in that front, she expressed. And also she spoke about the GST. One end there is no cost of production, there is no purchasing price for the produce they do. At the same time, there is a incremental cost in terms of taxation. These are the two things really putting them in trouble, that she expressed. And in that context, she's raising a question that how doubling the profit in agriculture, how that could be possible. And compensation, she spoke about compensation. Compensation reaches them, but not in time. So that is also a concern. And she expressed there are many other critical issues where the farmer has taken up this issue at the Delhi level and protested them, and how she questioned the response of the government in that front also she expressed. And these are all the broader issue. One end, the learning she expressed, on the other end, the critical issue of the time she expressed. Thank you very much. Next, Mr. Ravichandran. அனைவருக்கும் எனது இனி மாலை வணக்கங்கள். காலத்தின் அருமை கருதி இப்போ டிரான்ஸ்லேஷனுங்கிற ஒரு இது இல்லாமல் நான் வந்து டு தி பெஸ்ட் ஆஃப் மை எபிலிட்டி ஐ வில் பிரசன்ட் இட் இன் இங்கிலீஷ். ஐ ரெக்வெஸ்ட் யூ டு பேர் வித் மை poor English, and I request our chair to give me additional 3 minutes because I am conserving 3 minutes. Respected chairman of this session, distinguished panel members, ladies and gentlemen. At the outset, I would like to thank Dr. M.S. Swaminathan Research Foundation for providing this wonderful platform to express my views as a farmer. Let me just briefly introduce myself. I am a farmer from Tamil Nadu. I am from the village called Nannilam. It's in Tiruvallur district. I have been farming for over 3 decades. I grow paddy, sugarcane, cotton, and pulses. So I would like to share my pleasant experience in this center, in this foundation. So way back in 2015, some 15 farmers from all over India, we came here and felicitated our professor. In our brief interaction for about 1 hour, our professor, he mentioned that one of his first recommendation in his farmer commission is Ministry of Agriculture should take care of the farmers' welfare also. So it was on 10th August 2015. It's still vivid in my memory. On 11th, I tweeted our Prime Minister by tagging him at POM India, and mentioned that Ministry of Agriculture should be renamed as Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare. On 15th August, from the rampart of the Red Fort, our Honorable Prime Minister, he announced that the Ministry of Agriculture shall henceforth be named as Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare. So having said that, yesterday I have tweeted our Prime Minister once again. This time I have made an appeal that our professor should be honored with the highest civilian honor, Bharat Ratna. I am pretty sure that it will go to the notice of our Prime Minister, and shortly our it is an honor for not only for our professor, it is an honor for Indian agriculture. I'm sure that shortly we'll be hearing from the Delhi government. So again, since I talked about the PM, our PM has set a big goal of doubling the farmers' income by 2022. So actually, we the farmers, I have been listening for the past 2 days. So we the farmers, we are not only the producers of food
and nutritious food. We not only address the food security issues, we are also the consumers. 60% of our population are farmers. 60% of the farmers live in villages. So most of the malnutrition people live in villages. Actually, we are more concerned about the nutrition security because it's all we all live in villages, and again. Actually, yesterday I jokingly mentioned about this vitamin M. If you have that vitamin M, certainly it will take care of all other needs. So our Prime Minister, as I said, he has plans of doubling the farmers' income. Farmers' income can be increased in 3 ways. So by increasing the selling price and reducing the cost of cultivation and increasing the yield. So our professor has, in his recommendation, he has mentioned that farmers, the minimum support price should be cost plus 50%. So last year I attended the meeting, pulses, meeting on pulses in the International Year of Pulses. I attended that meet. So in that, I took home this message. We took up pulses cultivation. We took up the, how to go about pulses cultivation. We got in touch with the Vamban research station. We got in touch with the Tamil Nadu Agricultural University, and we adopted all the technologies, all the best technologies. From 1 quintal to, we have about 300 acres. We achieved in irrigated condition about 4 quintals of pulses. That is the achievement, of the technology. But the issue is, the year before last year, the pulse price was 120. Now the price is, we are unable to sell even for 50 rupees. So with these conditions, actually I understand that the protein consumption of India, our rural people, our Indians, it falls short by about 50 to 60%. So when there is no price stability, how can we, take up cultivation of nutritious food? That is some of the issues that should be addressed. Again, Kalaivani was mentioned about the, water shortage in our delta districts. So the take-home point this year is millets. In Tamil, we used to say, தஞ்சாவூர் டெல்டா மாவட்டக்காரங்களாம் வெள்ளை சோறு சாப்பிடுவாங்க அந்த காலத்தில் சொல்லுவாங்க. Rice, eating rice was a luxury then. Now, though I'm a major producer of rice, but however I'm consuming only millets because I'm a diabetic. I consume a lot of millets. So millet has a niche market. Certainly we have to capitalize it, and millet consume less amount of water. I'm planning to again convince my fellow farmers to take up millet cultivation in a big way. So it consumes less water. So whichever crop that consumes less water, that is the key factor. That is the limiting factor. The crop which consumes less water is the most desirable crop. And in that sense, millets and pulses are the best crops. And I'm going to promote millet in a big way in our area. And certainly he was, my Kolimali friend was telling about this value addition in millets. We are also going to replicate his success formula. And again, as I said, profit can be, I was telling about the how profitability could be increased. Profitability could be increased by increasing the selling price, reducing the cost of cultivation, and increasing the yield. So without technology, we cannot increase yield, we cannot reduce cost. So actually, we are the proponents of good technology. Whatever is a good technology, our farmers may be poor, our farmers may not have formal education, but we are prepared to roll out the red carpet for to welcome any good technology. For instance, BT cotton. BT cotton has tremendously improved our economic conditions of cotton farmers in our region. So actually, even in nutrition security, this GM technology could play a vital role. I understand Indian Institute of Central Institute of Banana Research in Trichy, and ICAR, and Queensland University, Australia. So they have a tripartite research program to promote any good technology. So we need to have good regulatory system. No doubt there should be good regulatory system. It should be duly watched, and it should be duly analyzed before it is allowed to be grown on a commercial scale. So we need to have any good technology that is good for the farmers,
And I wish, our professor, he used to say, everything can wait, not agriculture. Perhaps I hope, good technologies will not be in cold storage forever. Thank you. To conclude this session, in fact, in my side, I just Swaminathan and Dr. APJ Abdul Kalam, these two people, I had opportunity to, listen to them, sit with them, and get the blessings from them. And whenever I talk to both of them, their eyes, their soul, their nerves, their skin, their face, everything, every aspect of their body and the mission and the vision, they used to reflect the welfare of this country, welfare of particularly a common man. Whenever I talk to professor, yes, Ilango, food security, yes, it is there, food is there, but still hunger is there, no? That concern, which always it's getting reflected is from his face. So, because for me, I'm a man, though I studied this and that, still struggling at the grassroots, struggling with the poor, struggling with the bottom of the pyramid. There is a need. That's why always I talk from let the development, the aspiration, plan, success, let it come from the bottom. In the top, a lot of things are there. Lot of things are there. How to equip the bottom to demand that, to aspire for that. So for that, again, in a humble manner, I want to submit, it has to happen from sustainable communities. Communities, the villages in this country, they are all communities. If it happens within the community, even it could be even a local economy, I can say, like a local economy, local development, network of panchayats, sustainable economy among the networks, that sort of bottom-up approach. For that, this sort of high-techs, intellectualities, all these things, if it should be a win-win situation, equally something should come from top. At the same time, the bottom should be equipped in such a way they have to absorb, demand, and grow. For that, the villages are really coming up. And for that, again, the system available is panchayats, communities, and we have to work with the communities, with the panchayat. We can work with the panchayats. And with this, I'm concluding. Thank you for this opportunity.